after we've received the knowledge of the truth. Na tunaona ya kwamba onyo hilo linatokana na kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 26, mahali ambapo anasemea kwamba kama tukiendelea kutenda dhambi kimakusudi baada ya kupokea ufahamu wa ile kweli. Then he says no more sacrifice for sin is left for us. Kisha anasemea kwamba hakuna tena dhabihu kwa ajili ya dhambi iliyosalia kwa ajili yetu. Then he says only a fearful expectation of raging fire that will consume the enemies of God. Kisha asemea kwamba litakalosalia ni ile tu matarajio ya hofu kabisa ya kuogopesha ambayo itawaangamiza wa maadui wa Mungu ya moto wa milele. And so you see in those three scriptures, Hebrews chapter 6, 4-6, Hebrews chapter 10, 26, 31, and 2 Peter chapter 2, 19-22, he is warning on the abuse of the grace, that don't abuse the grace. Hivyo basi mwaona ya kwamba katika maandiko hayo matatu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 4 hadi wa 6, Waebrania sura ya 10 26 hadi 31, na kitabu cha Petro wa pili sura ya 2 19 hadi 22, anaonya kuhusiana na kuitusi neema. Anasemea kwamba msitusi neema. In other words, he's saying that the blood of Jesus is the ultimate sacrifice, the highest sacrifice, and there is no other. So if you receive the blood of Jesus and abuse it, there is no redemption for you. There is no other sacrifice that can come and redeem you. Hivyo basi kwa maneno mengine anasema ya kwamba damu ya Yesu ndiyo dhabihu ya kilele kabisa. Damu ya Yesu ndiyo dhabihu ya mwisho kabisa, ya kwamba ukiipokea hakuna dhabihu nyingine ambayo inaweza kukusafisha dhambi na kukukomboa kutoka kwa dhambi. Ya kwamba kama ukipokea damu ya Yesu na kuitusi damu hiyo, hivyo hakuna dhabihu nyingine iliyosalia. And so he's saying the book of Daniel 12, she's repeating. Daniel 12 chapter 12. Hivyo anasema kwenye kitabu cha Danieli 12 mstari wa 2, that you have to make choice on where you want to spend your eternity. ya kwamba lazima ufanye chaguo kuhusiana na mahali ambapo unataka kudumu katika umilele wako. Are you going to be among those that will be resurrected for everlasting life in glory? Je, utakuwa miongoni mwa wale ambao watafufuliwa kwa ajili ya uzima wa milele kwenye utukufu? Or are you going to be among those that will be resurrected for eternal condemnation, eternal judgment in the lake of fire? Ama je, utakuwa miongoni mwa wale ambao watafufuliwa kwa ajili ya kuhukumiwa milele, kudharauliwa milele katika ziwa la moto? Very serious moment of reality right now. Wakati ulionyeti kabisa wa uhalisia sasa hivi. When the church has to choose. Wakati ambapo kanisa lazima lichague. And that's why the Lord speaks to us and sends us to you. Na ndio sababu Bwana anazungumza pamoja nasi na kututuma kwenu. But when we saw the narrative of Daniel chapter 12 verse 13, still giving his narrative on resurrection. Lakini tulipoona katika maelezo ya kitabu cha Danieli 12 mstari wa 13, bado akizungumza kuhusiana na ufufuo. Then you see the Lord laying forth some tremendous, inexpressible promises. Basi waona Bwana akidhihirisha na kuweka wazi kabisa ahadi kuu kabisa ambazo haziwezi kuelezeka. In his narrative, in his conversation with the church about resurrection, then he now brings what is called inexpressible promises as he speaks to Daniel. Katika mazungumzo yake, katika maongezi yake na kanisa la Kristo, hivyo basi analeta kile ambacho kinaitwa ahadi ambazo haziwezi kuelezeka anapozungumza na Danieli. And you see the Lord promising Daniel to continue walking, that if he continues walking in that faithful way. Na tunaona Bwana akimwahidi Danieli na kumwambia Danieli ya kwamba aendelee kutembea, na akiendelea kutembea katika barabara hiyo ya uaminifu. In that faithful way in which he rejected the kingly diet of Nebuchadnezzar. Katika njia hiyo ya uaminifu ambapo alikataa lishe la kifalme la Nebukadneza. In that way in which he refused to defile himself. Katika njia hiyo ambayo alikataa kujinajisi. In that way in which he refused to lose his consecration, his sanctity. Katika njia hiyo ambayo alikataa kabisa kuupoteza utakaso wake, usafi wake. In that way in which he rejected the worldliness and the raha, the pleasures, anasa, the pleasures of this life. Katika njia hiyo ambayo alikataa kabisa kwa anasa na raha katika ulimwengu huu. In that way in which he refused idol worship until he was thrown into the lion's den.
katika njia hiyo ambapo alikataa ibada ya sanamu hadi akatupwa katika tundu la simba. In that way in which God himself became faithful to him and the lions did not eat him. Katika njia hiyo ambapo Mungu mwenyewe alikuwa mwaminifu kwake hadi simba hawakumkula. So the Lord is promising the church there by extension. Hivyo basi Bwana analiahidi kanisa pale kwa upana. He's telling Daniel that if you continue walking in thy way, that ordained way, that way of righteousness, that narrow constricted road that does not have so much excesses in terms, you don't have much choice other than follow God. Anamwambia Danieli ya kwamba kama akiendelea kutembea katika barabara hiyo iliyofinyu, barabara iliyo nyembamba, barabara ambayo sio maarufu, barabara ambayo haina vitu mingi kabisa ila tu kumfuata Mungu. A constricted way. Barabara iliyofinyu. A narrow way. Barabara nyembamba. A way in which you cannot overindulge in the things of this life. Barabara ambayo huwezi kujiingiza ama kujizamisha sana katika mambo ya ulimwengu huu. In the moral decay of this time. Katika uozo wa maadili ya nyakati hizi. Then he says, Daniel, you will go to rest, meaning you will fall asleep. Kisha asema kwamba Danieli utapumzika, kumaanisha kwamba utalala mauti. To rest with your ancestors. Ulale pamoja na baba zako. And then he says, he points him to a certain time called, and at the end of the days. Na kisha anamwelekeza kwa wakati hasa kabisa ambapo anasema kwamba na katika mwisho wa hizo siku. He says you will rise, meaning you will awake, meaning you will resurrect. Powerful. God promising resurrection. Anasema kwamba utaamka, kumaanisha kwamba utafufuka, ya nguvu kabisa, Mungu akimwahidi ufufuo. And when you resurrect, he says to receive your allotted inheritance. Na atakapofufuka asema ya kwamba ili kwamba kupokea urithi